Когда человек, не преследующий материальных целей и не оскверненный желанием заниматься кармической деятельностью и умозрительным философствованием, целиком посвящает себя любовному служению Господу, его служение называют Бхагавад-дхармой или чистым преданным служением. In this verse, the word Brahmani does not refer to the impersonal Brahman. В этом стихе слово «брахмани» относится не к безличному брахману. Impersonal Brahman is a subordinate feature of the Supreme Personality of Godhead, and since impersonal Brahman worshippers desire to merge into the Brahman effulgence, they cannot be considered followers of Bhagavad Dharma. Безличный брахман – это аспект абсолютной истины, подчиненный ее личностному аспекту, и поскольку те, кто поклоняется безличному брахману, хотят раствориться в его сиянии, их нельзя считать последователями Бхагавад-дхармы. After being baffled in his material enjoyment, the impersonalist may desire to merge into the existence of the Lord, but a pure devotee of the Lord has no such desire. Не получив удовлетворения от материальной деятельности и разочаровавшись в материальных наслаждениях, имперсоналист начинает стремиться к слиянию с бытием Всевышнего, но чистый преданный Господа не имеет подобных желаний. Therefore, a pure devotee is really Bhagavat Dharmi. Поэтому только чистый преданный является настоящим Бхагавад-дхарми. It is clear from this verse that Maharaj Prithu was never a worshipper of the impersonal Brahman, but was at all times a pure devotee of the Supreme Personality of Godhead. Из этого стиха явствует, что Махарадж Притху никогда не поклонялся безличному брахману, он всегда оставался чистым преданным верховной личности Бога. Bhagavati Brahmani refers to one who is engaged in devotional service to the personality of Godhead. И слова Бхагавати Дхармани относятся к тому, кто с любовью и преданностью служит верховной личности Бога. A devotee's knowledge of the impersonal Brahman is automatically revealed, and he is not interested in merging into the impersonal Brahman. Когда человек служит Господу, знание о безличном Брахмане само приходит к нему, и он утрачивает желание погрузиться в сияние Брахмана. Maharaj Prithu's activities in devotional service enabled him to become fixed and steady in the discharge of devotional activities without having to take recourse to karma, jnana, or yoga. Служа Господу, Махарадж Притху достиг уровня стабильного преданного служения, не прибегая к карме, гьяне или йоге. Okay. Bhagavad Dharmina Sadhu Shradaya Yatata Sada Bhaktir Bhagavati Brahmani Ananya Vishaya Bhavat. Maharaj Prithu thus engaged completely in devotional service, executing the rules and regulations strictly according to principles, 24 hours a day. Thus his love and devotion unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, developed and became unflinching and fixed. Перевод текста еще раз. Таким образом, Махарадж Притху целиком посвятил себя преданному служению, действуя в полном соответствии со всеми правилами и предписаниями бхакти-йоги и непрерывно служа Господу. Благодаря этому он развил в себе любовь к верховной личности Бога Кришне, и его преданное служение стало устойчивым и непоколебимым. So, Maharaj Prithu's activities in devotional service enabled him to become fixed and steady
in the discharge of devotional activities without having to take recourse to karma, jnana, or yoga. Итак, деятельность в преданном служении Махараджа Притху привела его к непоколебимой устойчивой преданности Господу без того, чтобы заниматься еще дополнительно кармой, гьяной или йогой. In regards to karma, jnana, and yoga, there is a story told by Lord Chaitanya, which is related in the Chaitanya Charitamrita. Что касаемо карма, гьяна и йоги, есть история, которая приводится в Чайтанья Чаритамрите, рассказанная Господом Чайтаньей. Karma, jnana, yoga, and bhakti, actually. История про карма, гьяну, йогу и бхакти также. So this story concerns an astrologer called Sarvagya. Эта история говорит об одном астрологе, которого звали Сарвагья. That once a very poor man came to the astrologer asking his fortune to be read. И однажды бедный человек пришел к этому астрологу, чтобы тот прочитал его судьбу. And the astrologer told him that when you were young, your father died and left you a great fortune, but since you were away from home, you could not get that fortune. И астролог ему сказал, что когда тот был молодой, его отец умер, оставил ему богатство, но богатство спрятал, и потому что умер, не смог рассказать, где это богатство. Yeah, because he was away from home. Потому что он уехал из дома, его не было дома. So the poor man asked him, well, how can I get the fortune? How can I find it? И бедняк спросил у астролога, как же мне теперь найти это богатство, оставленное отцом? So the astrologer replied, don't look on the southern side or you will be stung by a poisonous wasp. И астролог ему сказал, не ищи богатства на юге, иначе тебя укусит ядовитая пчела. Do not look on the western side or you will be attacked by a yaksha or a ghost. И также не ищи с западной стороны, иначе на тебя нападет якша или привидение. Don't look on the northern side or you will be swallowed by a great snake. Также не ищи на севере, иначе тебя там проглотит огромная змея. But look on the western side and there you will find look on the eastern side and there you will find the treasure. Но ищи на востоке, вот там ты и найдешь богатство, сокровища. So Lord Chaitanya explained the meaning of the story. И Господь Чайтанья объяснил значение этой истории. That the poisonous wasp on the southern side is the process of karma, fruit of activities. Что эта ядовитая пчела, которая укусит его с южной стороны, это кармическая деятельность ради наслаждения плодами. The ghost or yaksha on the western side is the process of jnana and trying to merge into impersonal Brahman. А с западной стороны якша, привидение, это является практика гьяны, то есть безлично
поклонение Господу, который нападет на него. And on the northern side, the great snake is the process of mystic yoga. А с северной стороны это огромная змея, это мистическая йога. And on the eastern side, the treasure is the process of bhakti. А с восточной стороны это процесс бхакти-йоги. Here in the chat, I see a message from Natalia. Hare Krishna, у меня почему-то нет звука. Maybe Radhakanta can advise her what to do. Наталья пишет здесь, что у нее нет звука. Можете, Радхакант, посоветует, что сделать надо. Кришнакант. So the real treasure or perfection of life can only be attained by bhakti. Настоящее богатство или совершенство жизни единственно можно достичь только практикуя бхакти. Because the real treasure of life is to become eternally situated in one's eternal constitutional position. Потому что настоящее сокровище – это понять свое изначально конституционное положение. Not only to understand it, but to be situated in eternal loving service to the Lord. И не просто понять это, но находиться в таком состоянии преданного служения, вечного преданного служения Господу. Which is the highest state of perfection and highest state of consciousness that the living entity can attain. Что является высшим состоянием сознания и высшим состоянием совершенства, которое может человек достичь. Because then one is interacting eternally with Krishna, or one of the expansions of the Lord in the spiritual world. Потому что в этом состоянии он всегда общается с Верховным Господом Кришной, или также его вечным экспансией в духовном мире. So, and one is not there subjected to birth, death, old age, and disease in that position. И в этом положении человек уже не будет подвержен страданиям, болезни, старости, смерти. One doesn't need a material body. В этом положении материальное тело не нужно. One's spiritual form is completely developed and manifest. Духовная форма в этом состоянии полностью развита и проявлена. And therefore one becomes free from the miseries which are associated with this material body. Поэтому тогда человек свободен от разных страданий, которые причиняет ему материальное тело. But that doesn't happen by practice of karma, jnana, or yoga. Но этого не происходит и не произойдет, если практиковать карма, гьяну или йогу. Karma here means punya karma. It doesn't mean vikarma or sinful activity. Карма также или пунья-карма, благочестивая деятельность, также и
не значит викарма, то есть греховная деятельность. Definitely sinful activities keep one bound up in the cycle of birth and death. Потому что, конечно, викарма, греховная деятельность человека держит в круговороте рождения и смертей. And throw him down into lower position, lower species or lower planet. И также заставляет его рождаться в низших формах, в низших положениях, на низших планетах. And it's very difficult to even just come back to human form of life. It may take many births. И из того положения очень трудно даже вернуться снова в человеческую форму жизни. Это может занять много перерождений. But pious karma, pious activities generate good karma. Но благочестивая деятельность, она производит хорошую карму. Pious activities like performing different kinds of Vedic rituals and sacrifices. Благочестивая деятельность, что значит проведение разных ритуалов религиозных и разных ягги. Or giving in charity. Что-то приношение. И также давать, делать благотворительность. These things improve one's material position. Эти действия улучшают материальное положение. But they don't save one from the cycle of birth and death. Но не спасают от перерождений. Just cause one to take birth in a better position or to better enjoy material life. Просто позволяют родиться в лучшем месте и лучше наслаждаться материальной жизнью. Just like there's a story in the Mahabharata about a young sage who lived in a forest. Как есть история в Махабхарате о молодом мудреце, который жил в лесу. Durvasa Muni used to visit him unannounced with many followers. Дурваса Муни приходил к нему без предупреждения со своими последователями. He liked to test others, Durvasa Muni. Дурваса Муни нравится проверять других. Just like he appeared unannounced to the Pandavas in the forest just after they had finished their meal. Как он и пандавов проверил, придя к ним в лесу, когда они уже закончили вкушать. Draupadi had a pot that produced, it had a magical effect to produce enough good stuff to feed any number of guests. У Драупади был волшебный глиняный горшок, или как это, кувшин, в котором который мог любое количество людей накормить. But after the meal, it didn't produce till the next meal time. Но когда уже закончена была трапеза, то этот волшебный уже горшок не мог производить пищу снова. So Durvasa Muni knew this, that therefore he appeared after the meal had finished with many followers. И Дурваса Муни, зная об этом, все же пришел к пандавам после того, когда они уже завершили трапезу. And Draupadi was in great anxiety
He's a brahmana, we are kshatriyas, we have to feed him and his followers. И Драупади была в беспокойстве, что мы кшатрии, мы должны накормить брахманов. And she prayed to Krishna, what shall we do? И она стала молиться Кришне, что же нам делать? And Krishna appeared and he said, look in the pot and see if you can find just a morsel of food. И Кришна появился и сказал, посмотри, может быть, на дне этого горшка маленько что-то осталось. And give me. И найдешь, если то, дай мне. And she found a small morsel and gave to Krishna, which he ate it, and immediately Durvasa and his followers, actually they had gone to river for bath, so they felt immediately full. И она нашла там что-то оставшееся, приготовление было в этом горшке, она дала Кришне, Кришна попробовал, и все Дурваса-муни, вся его компания, которые в это время принимали омовение в реке, почувствовали себя сытыми. So they didn't even return to the Pandavas' camp for fear that there would be already a huge arrangement of foodstuff. So they didn't want to be embarrassed. They felt so full. They went away. И так они даже и не вернулись после омовения к пандавам, потому что подумали, что там может их смутить так, что они уже сыты, а они там, может, приготовили много всего. And so also we know the story of Durvasa Muni and Ambarish Maharaj in the 9th canto of the Bhagavatam. И также мы знаем историю о Дурвасе Муни и Амбарише Махараджи с 9-й песни Шримад Бхагаватам. Similar story, he was testing Ambarish Maharaj and came just at the time for breaking fast on Dwadashi morning. Он проверил Амбаришу Махараджи и пришел на Двадаши рано утром, когда надо было прерывать пост после Кадыши. Again, Ambarish asked Durvasa and his followers to go and take bath in the river. И снова Амбариши Махарадж сказал Дурвасе Муни идти принять омовение в реке. And meanwhile consulted the palace Brahmins who advised him to take a little water. И в это время посоветовался со своими советниками, брахманами, и решили они, что ему маленько надо попить воды. So if one has fasted near jal from water on the Ekadashi, the fast can be broken by just taking water. Если кто-то постится нирджал без воды на Экадыши, то выпить воды утром на Двадаши, это не прерывает этого поста. And Durvasa Muni, by mystic power, understood this and became very angry. И Дурваса Муни, он понял, что тот Амбариш Махарадж выпил воды и разгневался. And by plucking a hair from his head and chanting mantras, he created a huge demon. И вырвав у себя волос с головы, прочитав мантру в великом гневе, создал страшного демона. And ordered him to punish Ambarish Maharaj. И приказал ему наказать Амбариша Махараджа. So the Lord Narayan, seeing this, to protect his devotee, threw his Sudarshan chakra and killed that demon. И Господь Нараяна, увидев, что тот нападает на его преданного, выпустил Сударшана чакру и убил этого демона. And then the chakra began to chase Durvasa Muni. И эта чакра затем погналась за Дурваса Муни. So shows the Lord's great displeasure at someone who has
tried to harm his pure devotee. Что показывает, что Господу очень не нравится, когда кто-то хочет причинить вред его преданному. And Durvasa fled all over the universe, tried to take shelter of Shiva, tried to take shelter of Brahma. И But they said, we cannot help you. И Дурваса Муни убегал от Сударшана Чакры по всей вселенной, он хотел принять прибежище. У Шивы, у Брахмы. I'm not hearing you clearly. Is that my internet or yours? I don't know, Guru Maharaj, if you could kindly repeat some last sentence. Can you hear now? He fled all over the universe, tried to take shelter of Shiva and Brahma, but they couldn't help him. Да, не могли они дать прибежище ни ему, ни Шива, ни Брахма. Then he tried to take shelter of Lord Narayana. He also said, I cannot help you. You have offended my devotee. И затем он прибежал к Господу Нараяне, и даже сам Нараяна сказал, что ничего не может сделать, потому что он оскорбил его чистого преданного. You have to take shelter of Ambarish Maharaj. You have to beg forgiveness from him. Он сказал, что ты должен принять прибежище у Амбариша Махараджа, просить у него прощения. So he followed the advice. И он последовал этому совету. Apologized to Ambarish Maharaj. Он стал просить прощения у Амбариша Махараджа. And he was relieved from that Sudarshan chakra. И так он освободился от преследования Сударшана Чакры. So very famous story about the effects of Vaishnava Aparad. Очень знаменитая история о последствиях Вайшнава аппарата. So anyway, this was the habit of Durvasa. Таково было обычай Дурваса Муни. In this case, he was forgiven and everything was settled okay. И в этом случае его простили, и все было улажено. So he used to also test this young sage by appearing unannounced with his followers at his ashram. И так он таким же образом хотел проверить этого молодого мудреца, который жил в лесу, и пришел со своими последователями к нему в ашрам. But every time that sage found the roots and fruits and was able to feed Durvasa and his followers. Но каждый раз этот молодой мудрец находил и корни, и фрукты, и мог накормить и Дурвасу, и его последователей. And so Durvasa blessed him. You can go to heavenly planets. И так, довольный им, Дурваса Муни благословил. Ты можешь отправиться на райские планеты. So immediately the chariot appeared to take him there, and the charioteer asked him, please sit down. Сразу же появилась колесница из райских планет, и колесничий сказал, ну все, заходи, мы полетим на райские планеты. And the sage said, thank you, but before I sit down, please answer a couple of questions. И мудрец сказал, спасибо, перед тем, как сесть тебе в колесницу, я хочу задать пару вопросов. What is the advantage of life in a heavenly planet? Он спросил, вопрос мой таков, каковы преимущества, что хорошего там на райских планетах? The charioteer said, you get very long span of life, and you can enjoy heavenly delights У тебя будет очень unlimitedly.
будет очень длинная жизнь, и ты будешь наслаждаться райскими удовольствиями. What are the disadvantages, he asked. А тогда каково же, мудрец спросил, что же там, какие-то есть недостатки, может быть? Oh, eventually your good karma will run out. И тогда ему колесничий ответил, в конечном итоге хорошая твоя карма закончится. The closer you come to that time, the more anxiety you will feel. И чем ближе ты будешь подходить к этому времени, когда закончится эта хорошая карма, тем больше беспокойства будешь испытывать. Eventually you'll have to fall down. И потом, в конце концов, тебе придется упасть с райских планет. And that is a very unpleasant experience. И это очень-очень неприятное будет ощущение и опыт. The sage said, I think better I don't go. I'll stay here. I'll perform devotional service, live simply, because that is the means to go to one's eternal constitutional position in the spiritual world. И мудрец сказал, нет, тогда я не полечу с тобой, я лучше буду жить в лесу простой жизнью, исполнять преданное служение Господу, потому что это и есть достижение нашего изначального конституционного вечного положения. So he had the opportunity to go to the heavenly planets, but he understood that it's not worth it, even though there are many material benefits. У него была возможность отправиться на райские планеты, но он понял, что это не стоящее на самом деле дело, потому что, несмотря на то, что там много разных наслаждений. So devotees are in the same mood. И вот преданные Господа, они имеют такое же настроение. And in fact, that is what Lord Krishna himself advises in the Bhagavad Gita. Men of small intelligence worship the demigods, and the fruits are limited and temporary. И тоже советует Кришна в Бхагавад-гите, что говорит, люди с недалеким разумом, они поклоняются полубогам, и пытаясь их благословение получить, которые временные и приходящие. At the end of the 9th chapter, he said, Vedishu yagyashu tapasu chaiva danashu yat punyaphalam pratishtam. That the devotee is not bereft of the benefits derived from studying the Vedas, performing sacrifices, performing austerities, giving charity, etc. И в конце 9 главы Кришна говорит, что преданный не лишается заслуг всех, которые он получает от совершения жертвоприношений, от тапаси, благочестивой деятельности. He achieves the results of these things and much better. Он получает все это, результаты всего этого, но еще даже гораздо более того. And therefore Krishna says, Manmana bhava mad bhakto madhyajimam namaskuru. Sorry, I said that was last verse was end of 9th chapter. It was actually end of 8th chapter, Vedishu Yagishu. Я говорил, что это в конце 9 главы, на самом деле в конце 8 главы. End of the 9th chapter, we have the verse, I don't remember exactly, but it's very similar to the 1865. В конце 9 там такой же стих, он почти такой же, как в конце Бхагавад-гиты 18 главы 65 текста. Manmana bhava mad bhakto madhyajimam namaskuru mami vaishyasi satyam te pratijane priyosi me. So always think of me, become my devotee, etc.
Krishna says. Поэтому Кришна и говорит, что думай обо мне всегда, стань моим преданным и так далее в этой стихе. You'll come to me without fail. Итак, ты придешь ко мне, несомненно. And then he says, Sarva dharmam parityajamam ekam sharanam brajam tam savarpepi bhyo mokshayashami masachaha, that give up all these different kinds of pious activities, dharmic activities. И потом он говорит, это знаменитый текст, оставь все эти благочестивые дела дхармы. So, and you might be worried if you give them up that you'll get some sinful reaction. Maybe your family has been worshipping some demigods for many generations. You're worried there may be consequences if you stop that puja. И ты можешь волноваться, думать, что если оставишь эти занятия, то тогда будут какие-то реакции, потому что уже на протяжении многих веков твои родственники, династия поклоняются какому-то полубогу. But Krishna is saying, Ma Suchaha, do not fear, I'll protect you from any reaction. Но Кришна говорит, Машу Чаха, не бойся ничего, я тебя от всех последствий защищу. Take shelter of me through devotional service. You'll attain to my abode. Просто прими прибежище у меня через преданное служение, и ты достигнешь моей обители. So karma is pious karmic activities, so they are rejected by devotees. Поэтому карма, благочестивая деятельность, ее преданные Господа отвергают. And similarly, jnana, analyzing the difference between matter and spirit with ultimate goal of merging into Brahman is also rejected. И также отвергается гьяна со всем анализом и сравнением материи и духа и достижения безличного брахмана. Because one cannot reside in Brahman eternally without activity. Потому что невозможно находиться в брахмане все время, постоянно, без какой-то деятельности. Giving up one's individuality. Оставив собственную индивидуальность. But as it explained in this purport here, through devotional service, one comes to the spiritual platform. So he's automatically situated in Brahman, but he's active and he's interacting with the Lord. Но как здесь в комментарии говорится, что через преданное служение человек получает возможность находиться в духовном состоянии, в брамане, но действовать, общаться с Господом. So this attempt to give up one's individuality and merge in Brahman is rejected by devotees. Само по себе отвергнуть собственную индивидуальность и раствориться в брамане, это преданные такое не принимают. As Chaitanya Mahaprabhu says, Kaivalya Narakayate, this merging is hell for the devotee. Как сказал Господь Чайтанья Махапрабху, Кайвалья Наракайте, то, что подобное растворение в безличном брамане преданные считают адским положением. And similarly, the acquirement of mystic yogic powers is also not interesting for a devotee. И также обретение мистических сил не интересует преданного. In the Nectar of Devotion, it's explained that these powers are also attained by material scientists.
В «Нектаре преданности» упоминается, что подобные достижения также и обычной наукой, учеными могут обрестись. Such as flying in the air. They have created aeroplanes and different kinds of spaceships for this purpose. Например, летать по воздуху. Ученые изобрели самолеты, разные космические аппараты, могут летать в пространстве. There are stories, such as one of Rasikananda, a yogi came to his village and, he could fly around a bit. Как есть история, что один йог пришел в деревню к Расикананде, и он мог везде летать. And Rasikananda didn't pay him attention. Others were enamored and showing great respect, but Rasikananda, he wasn't impressed. И все были изумлены, все жители деревни, глядя на это, выказывали почтение этому йогу. Но Расикананда нисколько это его, он не обращал внимания на это. So that yogi was flying around Rasikananda's ashram. И вот этот йоги летал около ашрама Расикананды. And Rasikananda was cleaning his teeth with this twig. А в это время Расикананда чистил зубы веточкой. After finishing cleaning his teeth with the twig, he sat on a twig and began to fly around himself. И когда он уже почистил зубы этой веточкой, он сел на нее и сам стал летать. So pure devotees may also attain mystic powers. Krishna may give, but they're not attracted by them. Кришна, конечно же, может дать своим преданным разные мистические способности, но преданные особо ими не заинтересованы, не привлекаются. One other yogi came to the village. Another story. He came to a village. He could walk on water. Еще история одна, что в одну деревню пришел один йог и ходил по воде. And there was a devotee boatman. He didn't pay attention to this yogi, whereas others were showing him great respect. И один преданный, он был лодочником, но его это нисколько не удивляло, в то время как других жителей они очень изумлялись и выражали почтение этому йогу. And the yogi asked, why you're not showing respect to me? И этот йог спросил лодочника преданного: ты почему не выражаешь мне почтение? He said, well, you spent so many years acquiring that skill to walk on water, but I can give the same for a few paisa. Get in my boat, we can cross. И он сказал: ты столько лет потратил, чтобы научиться этим способностям мистическим, а я просто на лодке могу тебя переправить за несколько пайсов через эту реку. These mystic powers are temporary powers. Так что эти мистические способности, они сами по себе временные. So they're not interesting for devotees. И поэтому они не интересуют преданных. But bhakti, it situates one even while in the material world, it situates one in one's eternal constitutional position. Но это преданное служение Господу, даже еще находясь в материальном мире, уже человек находится в вечном своем состоянии. And in that position, then he can develop his love and devotion to Krishna. И в этом состоянии он может развивать свою любовь и преданность Кришне. Just as is described here in this verse. Как вот в этом стихе и описано. Maharaj Prithu thus engaged completely in devotional service, executing the rules and regulations strictly according to principles, 24 hours daily. Thus,
his love and devotion unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna, developed and became unflinching and fixed. Как в этом стихе говорится, что Махарадж Притху целиком посвятил себя преданному служению, действуя в полном соответствии со всеми правилами, предписаниями бхакти-йоги и непрерывно, постоянно служа Господу. Благодаря этому он развил в себе любовь к Верховной Личности Бога, Кришне, и его преданное служение стало устойчивым, непоколебимым. Any questions? Вопросы, пожалуйста. Vasu Vanina. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you for nice lecture. This is a very important topic which we're discussing, because this is our goal of life, to overcome this karma, jnana, and yoga, and become real devotee. So my question is concerned about that young sage. So I can guess that the young sage was impersonalism. Is it right or no? Can you translate? Спасибо, конечно, за эту замечательную лекцию, потому что, конечно, наша цель — это превзойти это все, карма, гьяну, йогу. Но вот у меня вопрос от предположения, что тот мудрец молодой в лесу был имперсоналистом. Not to my knowledge. He was performing, to my knowledge, some devotional activities. But it's a long time since I read the story, but that's my understanding. Насколько я помню, мудрец занимался делом аскезы, также был занят в преданном служении. Господу занимался преданным служением. Okay. Yeah, it's my some supposition that maybe he was impersonalist. And question is that we can see that sometime, like, he was very determined, so much determined that he could reject this opportunity to go to the heaven, because this heaven is not give us the pleasure forever. There is some disadvantage. Также у него была сила на самом деле отказаться от того, чтобы полететь в рай, хотя столько там всего, но он также нашел там и недостатки. So he had this power to reject it, and we are devotee, and sometimes we can see that I don't know about others, but I can see that so many times I'm failing when there is some temptation coming from some type of fruitive activities. Like, I am thinking, I am devotee, what is the harm if I take it, and so I can enjoy a little bit like that. И вот у него была сила отвергнуть это соблазн пойти в рай. Но вот мы замечаем, что иногда вот по себе также замечаем, что если какие-то соблазны, то не всегда удается их отвергнуть. Я могу думать, я преданный, занимаюсь высшей йогой, и ничего страшного, маленько понаслаждаюсь. So does it mean that we can see that even the person who is executing this impersonal yoga system, but he can be more advanced in for his sense gratification. More advanced means he is determined to get his goal, which is liberation. Then the devotee who is his goal is more higher than the goal of this impersonalist. And so who is responsible? It seems a little bit unfair that you are practicing this highest type of yoga, and you are still not so advanced in your practicing, but impersonalists can become more advanced. Is it so? Can you prove it? Как вот понять, что персоналисты бывают порой более решительны,
в своих обетах достичь своей цели, освобождения, чем бхакти-йоги. Вот, как вот это можно объяснить? Well, actually, he's not. If we're talking about impersonalist being very determined, still he's not more advanced than the devotee. Yeah. Но если даже есть персоналисты, которые решительны в своих обетах, это не значит, что они более возвышены, чем бхакти-йоги. Mm-hmm. And the devotee, it may be that the devotee has attraction for some kinds of material enjoyment, but still he should continue with the process. И может показаться, что да, преданный может привлекаться какими-то материальными соблазнами, но все же он должен продолжать, он продолжает свою практику преданного служения. And Krishna will help him. И со временем Кришна ему поможет. Just looking here in Bhakti Sandarbha, there's some quotation from the Bhagavatam 11th canto. Вот я в Бхакти Самбарде смотрю, здесь цитата из 11-й песни Шримад Бхагаватам. In Bhakti Sandarbha. Которая в Бхакти Сандарбхе находится. So, having developed faith in topics about being disgusted with all karmas, a devotee knows that all enjoyments are filled with misery. Развивая веру и обсуждая деяния мои, преданные понимают, что материальные наслаждения в конечном итоге приводят к страданиям. But he's unable to give them up. И если он не способен сразу оставить все это, still, with affection for me, with faith and determination, he will continue worshiping me while at the same time partaking of those enjoyments which give rise to suffering and yet condemning them. И все же он продолжает с любовью и верой заниматься служением мне, понимая и отвергая эти наслаждения, как приносящие страдания. So the devotee continues, even having that not become completely freed from desire for material enjoyment, he continues to practice, and eventually Krishna will purify him and he'll become free from material attractions. Так что даже если остаются какие-то желания, но все же преданный продолжает заниматься служением, и со временем Кришна очищает его сердце и избавляет от этих желаний. Mm-hmm. So therefore, a devotee, he doesn't separately practice karma, jnana. It's not really beneficial for bhakti. Поэтому карму, гьяну отдельно преданный не практикует. Это не благоприятно для бхакти. It is automatically, the results of karma and jnana will automatically be included in bhakti. Карма, гьяна уже автоматически включаются в процесс бхакти. A devotee бхакти. shouldn't become discouraged if there is some material attraction. He should tolerate and go on serving Krishna. И преданный не должен разочаровываться, что продолжают у него сохраняться желания. Он должен с решительностью продолжать терпеть и с решительностью продолжать заниматься служением бхакти-йогой. Might appear some impersonalist is seemingly more renounced. This is not important. Devotees shouldn't become jealous of impersonalists. Devotee should continue with his own business, chanting Hare Krishna and serving Krishna.
Может показаться, что кто-то, практикующий имперсональную йогу, то более продвинут, более решительный, но преданный не должен им как-то завидовать из-за этого или думать, что они на более лучшем положении. Нет, они должны продолжать заниматься своей практикой, повторять Харе Кришна и заниматься преданным служением. Maybe Guru Maharaj, is it? It is. Can say that we can derive some enjoyment from the renunciation. Like impersonalist yogis, they are just enjoying this. They renounce type of life, like they getting some type of enjoyment from that. But devotee, they're fixed on Krishna. That's why they have not. They don't interest about this type of advantage of to be renounced. Maybe that is why they can tolerate the sense enjoyment, because they can enjoy with the renounce type of consciousness. Is it right understanding? Скажите по-русски, пожалуйста, нет, Прабху. Может быть ли так, что мы знаем, что эти имперсоналисты, в общем-то, их целью является, то есть отречение, они наслаждаются самим отречением, то есть ведя жизнь в отреченном образе жизни, они таким образом чувствуют определенное счастье в этом. Но преданные не заинтересованы просто вести отреченный образ жизни, они хотят развить привязанность к Кришне, поэтому они, так сказать, иногда допускают материальные наслаждения. Well, it's the most important thing is to be devoted to Krishna and absorbed in devotional service. Самое главное — это быть преданным Кришне и погруженным в служение Ему. And it's preferable to be renounced rather than attached to sense enjoyment. И более предпочтительно быть отреченным, нежели привязанным к чувственным наслаждениям. So if a devotee can live a renounced life, even if he has a tendency to also enjoy that renounced position, but if he's going on performing devotional service, it's better than performing devotional service with attachment to sense enjoyment. И если преданный совершает служение, находясь в отреченном, если у него склонность быть в отреченном состоянии, и он наслаждается этим, что он отреченный, то это, конечно, лучше, и продолжать за преданным служением при этом, то это, конечно, лучше, чем если он отрешенный, но привязан к чувственным наслаждениям. But whether he's a bit attached to renunciation or he's a bit attached to sense enjoyment, it's neither here or there, in a sense that the most important thing is to, practice the bhakti and develop his love and attachment to Krishna. And, that the tendency for sense enjoyment, a tendency for, harsh renunciation, they're not so important, they'll fall away in due course. И в любом случае преданный должен продолжать развивать свою любовь и преданность Господу через преданное служение, и тогда вот эта тенденция наслаждаться отрешенностью и быть привязанным к чувству наслаждения, она пройдет. So development of bhakti is the most important thing. Поэтому развитие бхакти — это наиболее важно. Now, Prithu Maharaj, here we see, he was previously a great king. He had all kinds of facility for sense enjoyment, and he lived in that environment, but he
practiced devotional service and his attachment to Krishna developed. Вот Притху Махарадж также, он же был царем, то есть жил в роскоши, и у него сколько было возможности наслаждаться, но он в этом состоянии, он также в этом положении, он продолжал развивать преданное служение Господу, вот, и достиг такого совершенства. And later when he came into the renounced position, you know, the benefits of that devotional service continued and enabled him to practice devotional service also in a very renounced environment. И когда он потом уже стал отреченным, то что он был занят преданным служением в царской роскоши, то эта практика преданного служения помогла ему уже здесь, дальше, уже в отреченном состоянии развиваться дальше. And ultimately went back to Godhead. И в конечном итоге достиг высшего совершенства, вернулся к Богу. So he passed through, you know, different stages, but the overriding, the continuing principle, central principle was his bhakti devotional service to Krishna. То есть он через все стадии жизни прошел, но центральная, основная часть этой его жизни, практика преданного служения, она оставалась в центре, главной. So, Guru Maharaj, if one wants to enjoy essentially, so one has to immediately go for this spiritual enjoyments, like immediately go to kirtan, to dancing, to book distribution, to different other services. So that gives spiritual pleasure. Well, yes, that Prabhupada, sorry, you won't say in Russian? Что если человек хочет наслаждаться, то он должен переключиться на духовное наслаждение, сразу заняться киртаном или танцевать, или эти книги распространять, и еще что-то делать при служении, что дает духовное наслаждение. Prabhupada does say like that. He says people like to sing and dance, they like to go to restaurants and eat fancy food, they like to go to functions and meet, you know, their relatives and friends and enjoy. Да, так Прабхупада и говорил, что им нравится наслаждаться, танцевать, это в клубах, еще в рестораны ходить или созывать вечеринки там с друзьями. He says, but we have in Krishna Kanda, we have chanting and dancing and kirtan, we have very nice kinds of prasadam, and we have nice festivals and functions where devotees can associate together. Но у нас все это есть также. Танцы, пение, просад вкушать и фестивали, все это у нас есть. Yeah, so we replace those tendencies for material enjoyment by activities with spiritual enjoyment. Так что мы замещаем те желания наслаждаться материальными наслаждениями именно духовными. And if a person is in a position where he's, you know, he's inclined to renounce life and even finds pleasure in that, you know, in austerities, all right, that's also there. We can do them in Krishna conscious mood. Если человек тоже черпает удовольствие в отреченности и совершении аскез, то тоже хорошо, у нас тоже это есть. Тоже можно это делать для Кришны. I think some question was there in chat. Okay, so I'm finished. Was there some What's the question here? In chat? Oh no, this is about switching on the sound, I think.
isn't it? Yeah, probably yes. Okay. Okay. So I'll finish there today. На этом закончим сегодня. Okay. All Дальше. right. Darshan of Gornitai and Harkov. В Харькове. There we see Yeah, Шриле Prabhupada. Prabhupade. Also, he's apologizing, Guru Maharaj, that for a long time he didn't participate in our sessions with you. That he is apologizing. That was his message, which he sent to us. Okay. ऋषि गौरनिताई की जय। Jai. Jai Shri Jai Shri Shri Gornitai ki jai. Gaur Premanandi. Haribo. Haribo. Okay. Thank you very much, Gaur Priyajan. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki जय जय Srila Prabhupada ki जय jai. जय Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Yeah. जय Nidai Gaur Premanandi. Hare